హలో. ఈరోజు మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ బ్యాంకింగ్ కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. దట్ ఈస్ స్విఫ్ట్. రష్యా అండ్ యుక్రెయిన్ ఫుల్ ఆన్ వార్‌లో ఉన్నప్పుడు ఆల్ ది వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్ రష్యా మీద శాంక్షన్స్ వేయాలనుకుంటున్నారు. సో దట్ ఇట్ విల్ స్టాప్ ద వార్. ఈ శాంక్షన్స్ వేసే ప్రక్రియలో వన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ దే హ్యావ్ ఇస్ స్విఫ్ట్. సో ఈరోజు మనం అసలు స్విఫ్ట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, హౌ ఇస్ ఇట్ మేకింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈజియర్, అండ్ స్విఫ్ట్ నుంచి రష్యాని బ్యాన్ చేయడం వల్ల రష్యా ఎలా లాస్ అవుతుంది అన్నది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో దిస్ ఇస్ ద లోగో ఆఫ్ స్విఫ్ట్. The full form of SWIFT is Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. So SWIFT is an international network. SWIFT is an international network for banks worldwide to facilitate smooth money transactions globally. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్విఫ్ట్ యాజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ does not facilitate the money transaction, but it is only a messaging network used by banks for quick and faultless exchange of information pertaining to financial transactions. అంటే ఇప్పుడు స్విఫ్ట్ విల్ ఓన్లీ సెండ్ అ మెసేజ్. ఇప్పుడు మనకి క్రెడిట్ అయింది, డెబిట్ అయింది, ఏ అకౌంట్ నుంచి ఎక్కడికి, ఏ లొకేషన్లో ఉన్న బ్యాంక్ క్రెడిట్ అయింది, డెబిట్ అయింది అనేది మెసేజెస్ పంపిస్తుంది. వీల్ సీ ఈ మెసేజెస్ పంపించడం అనేది ఎలా ఇంపార్టెంటో మనం చూద్దాం. సో ది హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ స్విఫ్ట్ ఇస్ ఇన్ బెల్జియం. బెల్జియం ఇక్కడ ఉంది. దిస్ రెడ్ కలర్ కంట్రీ యూ కెన్ సీ between Germany, France, and Netherlands. That is Belgium. The capital of Belgium is Brussels. So SWIFT was founded in 1973. It is connecting around 11,000 banking and security organizations around 200 countries. So average ga SWIFT exchanges around 26 million financial messages a day. So you can imagine the volume of transactions happening, the volume of transactions it is coordinating. So this is the website of Swift. Ikkada meer chudochu, this is the website, and this is the logo of Swift. Ikkada meer chudochu. What is Swift? Swift is a global member owned cooperative and the world's leading provider for secure financial messaging services. So prati bank ki, every bank in every country, every branch has a SWIFT code. Okay, so ఈ బ్యాంక్ స్విఫ్ట్ కోడ్ అన్నది ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ we have the bank code, the different banks we have the bank code, then we have the country code, then we have location code, దాని తర్వాత బ్రాంచ్ కోడ్ ఉంటుంది. సో దీన్ని బట్టి మనం ప్రతి బ్రాంచ్ని యూ కెన్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై. సో ఇప్పుడు హౌ స్విఫ్ట్ వర్క్స్ విల్ సీ. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, దిస్ ఇస్ జాన్ అండ్ హీఈస్ ఇన్ న్యూయార్క్. దిస్ ఇస్ టీనా, లెట్స్ అస్యూమ్ షీఈస్ ఇన్ లండన్. ఓకే, సో జాన్ వాంట్స్ టు deposit $500 to Tina's account, who's in London. So John will carry $500 తీసుకుని ఈ బ్యాంక్ బ్రాంచ్కి వెళ్ళి he'll give $500, he'll give Tina's account number, and he'll give the SWIFT code of the bank of Tina's account. So this is also called, SWIFT code is also called bank identification code. Okay, bank identification code or BIC.
So, so what does the bank do here? Ba- First, bank kanna mundu Swift will send a message from John's local branch to Tina's bank that this amount from this bank code is going to this bank code chips. This message John's bank will verify and will send the money to Tina's bank. So ఈ వెరిఫికేషన్ అన్నది సో జాన్స్ బ్యాంక్ will identify the Swift message sent by Swift. సో ఇక్కడ ఏంటి అవుతుంది అంటే there is less time consumed, ease of transaction, then there is less time consumption, and there is security. బికాస్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది అని ఇప్పుడు జాన్స్ బ్యాంక్ అండ్ టీనాస్ బ్యాంక్కి తప్ప ఇంకో థర్డ్ పార్టీకి తెలియదు బికాస్ ఆఫ్ ద సీక్రసీ ఆఫ్ స్విఫ్ట్ మెసేజ్. ఓకే, సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ a similar thing in India, that is Swift India. It is a joint venture of India's public and private sector and Swift. So it is similar thing, but it only um, does the thing regionally anmata. So it will strengthen the financial community within India. Dinvalla you will have reduced risk, reduced cost, the same time new opportunities for markets because there is security. ఓకే, ఇప్పుడు స్విఫ్ట్ని మామూలుగా స్విఫ్ట్ ఇంటర్నేషనల్లీ రెగ్యులేట్ చేసేది ఆల్ G10 countries central bank. How many G10 countries are there? There are 11 G10 countries. So all the central banks regulate SWIFT. ఇప్పుడు రష్యాని స్విఫ్ట్ నుంచి బ్యాన్ చేయడం వల్ల వాట్ హ్యాపన్స్ టు రష్యా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, Russia will have less access to its forex reserves. It will have its forex reserves, but transactions will become difficult. Next, the second thing is foreign funding will be stopped. సో ఇప్పుడు వార్ని ఫండ్ చేయడానికి రష్యా విల్ హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఓన్లీ ఆన్ డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్టర్స్ బికాస్ they don't have SWIFT for the transactions. At the same time, exports and imports, obviously when financial transactions are affected, exports and imports will be impacted. So prastutaniki they are doing it in a step by step way. They are not banning all of Russian banks because అన్నీ ఒకేసారి బ్యాన్ చేస్తే they should have leverage. At the same time, it's only not Russia that is being affected. All the countries which are dealing with Russia, they'll also be impacted. So రష్యాకి తప్ప మిగతా కంట్రీస్కి ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ కాకుండా దే ఆర్ బ్యానింగ్ సర్టెన్ రష్యన్ బ్రాంచెస్ రైట్ నౌ. సో వాట్ ఈస్ ది ఆల్టర్నేటివ్? డిడ్ రష్యా ప్లాన్ ఫర్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్? ఎస్, 2014లోని శాంక్షన్స్ వచ్చినప్పుడే రష్యా అండ్ చైనా they were working on Chinese cross-border interbank payment system, which works on the same lines as SWIFT. But is it impactful? No, because SIPs will handle less than Chinese renminbi will handle less than 2% of global payments. Whereas majority of global payments are in US dollars, that is 40%. 40% is in US dollars. So if we come to the next part, are there any countries ఇంతకుముందు స్విఫ్ట్ నుంచి బ్యాన్ అయినవి? Yes, that is Iran.